Bonjour, nous sommes le 3 avril 2024. Il est 9 h. Ravi de vous retrouver. Bonne fête aux Dick, Irina, Marie-France, Ricardo et Richard. Voici les éphémérides du jour. Actualité. Comme chaque année, le rapport de l'audit fait parler des sommes énormes qui sont perdues dans des projets mal gérés ainsi que des manquements des différents départements et ministères dans la fonction publique. Un document à lire est téléchargé sur Maurice Info. Triste nouvelle de Blue Bay pendant la soirée du 2 avril 2024 avec la découverte d'un cadavre dans le lagon. Il a été repêché et transporté à la morgue pour identifier la personne et connaître les raisons du décès. Jean-Hubert Célérine, alias Franklin, a été extradé le 2 avril 2024 à l'île de la Réunion en début de soirée en classe affaires, escorté par des officiers de l'Interpol. Il s'est dirigé vers une des prisons de l'île-Sœur et sera comparu devant le tribunal de Saint-Denis cet après-midi. Triste événement à résidence Valigé durant la soirée d'hier quand une habitante quartier, âgée de 31 ans, a été mortellement poignardée. Son présumé agresseur serait un homme qui réside Sainte-Croix ayant 67 ans. Au Parlement, il a été question des terres du Triangle de Réduit et les associations socio-culturelles lors de la private notice. Question de Xavier-Luc Duval et la réponse de Stephen Obegadou. Mr. Speaker, my question is addressed to the Honourable Deputy Prime Minister, Minister of Housing and Land Use Planning, Minister of Tourism. Whether in regard to state land at Réduit Triangle, initially allocated to the Mauritius Tamil Cultural Centre Trust and the Indo-Mauritian Catholic Association, he will state A, if consideration will be given for the restitution of the original plots of land to the two organizations, and if not, why not? If the land has been reallocated, if the land has been allocated to other developers, and if so, indicate to whom and the purpose thereof, and C, if in addition to the restitution of the land to the said organizations, consideration will be given for compensation to be paid thereto in view of any prejudice caused to meet the cost of construction of their cultural centres. Mr. Speaker, allow me to bid good morning to the Leader of the Opposition and thank him for the question put to me this morning. The House may refer to PQ B438 of 9th May 2023 and to the PNQ of the Leader of the Opposition going back to 23rd of May 2023, which referred to land leased to socio-cultural organizations in Réduit. The wording of the present PNQ, of course, requires that I should set the context for the issues raised. Now, for recall, the Réduit Triangle, this land refers to the Réduit Triangle, which was made available for development by the acquisition in 2001 by the then government of land from Lonhro Sugar Corporation under the so-called Lonhro deal. Thereafter, in 2004, a planning exercise was carried out to decide what would be done with that land and ensure coherent land use. However, in 2006, under a different government, these planning proposals were reviewed, and the then government granted land to a number of different public and private organizations for purposes that were varied and totally unrelated. For instance, today, the building of the Independent Commission Against Corruption stands in the immediate vicinity of a hospital, whereas land has been attributed for all sorts of different purposes, namely the Electoral Commission Office, the Trade Union Trust Fund, a spiritual complex, a transformer room, a retirement home, the Local Government Service Commission, National Archives, a telephone cellular base station, and, as I have already said in this House, such injudicious and haphazard use of state land was not in accordance with the basic principles
of land use and planning, and does not serve the public good, does not serve the national interest. Le Premier ministre a répondu à une question uniquement sur Agalga et il a donné des détails du projet sur l'île. Mr. Speaker, sir, as I have already stated in this House previously, the socio-economic development of Agalega had been neglected for far too long, and the needs and aspirations of its inhabitants had been receiving little attention, leaving them with a bare minimum for their subsistence. However, with the realization under my government of the two major infrastructural development projects mentioned by the Honourable Member, namely the airstrip and the new jetty, the stage is now set for Agalega to embark on a transformative journey towards a better and brighter future for their Agalegans and their children. In regard to these two projects in question, it is a fact that the state of the old airstrip, which was constructed in the early 80s, had worsened over time to such an extent that landing and takeoff of the Dornier aircraft had become a challenging exercise in view of the serious risks for the aircraft, its crew members, and passengers. Only some patching works had been undertaken in 1999, but that also did not last long. Thereafter, from 2003 onwards, some attempts had been made to upgrade the airstrip, but to no avail. The state of the airstrip continued to deteriorate through lack of repair and maintenance. With each landing and takeoff of the Dornier, both the aircraft and the airstrip sustained damages, so much so that a decision had to be taken by the Department of Civil Aviation to limit flying to Agalega only for urgent medical evacuation. Attendu par les artistes, le ministre des Arts a répondu sur la question des sites alternatifs pour les concerts et autres ainsi que les recommandations du commissaire de police. Mr. Speaker, sir, with regard to part A of the question, I wish to inform the House that l'Association L'Union des Artistes had, at a meeting held at my ministry on the 21st December 2023, in the presence of the representatives of the police department, submitted a list of 5 proposed sites, namely Domaine VIP Business Park, Richter Business Park, Domaine 7 Cascades, Médine Football Pitch, Côte d'Or, and Domaine Saint-Aubin. The Commissioner of Police has, after carrying out site visits at these 5 sites, informed my ministry recently that only 2 of them, namely Côte d'Or and Domaine 7 Cascades, have been found conducive for the holding of public concerts and other cultural events. As regards the holding of public concerts at the Anjale Copen Stadium, I will refer the answer to the other PQ coming down afterwards. Mr. Speaker, sir, with regard to part B of the question, 7 meetings have been held with representatives of l'Association L'Union des Artistes and professional events organizers on the 17th of July 2023, 27th October 2023, 21st, 26th, and 28th December 2023, 26th February 2024, and on the 20th March 2024. Mr. Speaker, sir, as regards part C of the question, as mentioned earlier in reply to another PQ, B1727 on the same issue, the holding of public concerts is regulated by the Public Gathering Act 1991 and other applicable legislations. Accordingly, necessary clearances have to be sought and obtained from the competent authorities
prior to authorization be given for the holding of concerts and cultural events. It must be emphasized, Mr. Speaker, sir, that the organization of musical concerts has not been prohibited by government, but of course appropriate clearances are required for same from the relevant authorities. Entreprises Strategia et ECADA se sont rapprochés avec objectif d'offrir des services de gestion d'actifs à plus forte valeur ajoutée. La nouvelle entité, Strategia, proposera une offre de services et de produits optimale à travers un vaste réseau de partenariats et pourra compter sur un plus grand bassin de talents composé de professionnels de l'industrie. 19 participants brillent au programme d'alphabétisation pour adultes d'Altéo après 50 heures de formation dispensée par l'ONG Auxiliaire Centre du Savoir. Les élèves ont appris à se présenter, à remplir des formulaires, et à s'exprimer en anglais, entre autres. Les dirigeants du groupe Altéo ont aussi annoncé le lancement des cours du niveau 2 à partir d'avril 2024, surtout que les élèves ont longtemps demandé que l'initiative se poursuive. Dr Hussein Rameh obtient le International Scholar Award de la prestigieuse American Academy of Ophthalmology et se verra remettre la médaille de l'International Scholar lors de la réunion de l'Académie en octobre 2024, qui se tiendra à Chicago, aux États-Unis. À la presse, il a dit: Je suis extrêmement heureux d'avoir reçu ce prestigieux prix qui vient couronner des années d'apprentissage, de dévouement et de travail acharné, visant à prodiguer les meilleurs soins et contribuer à leur offrir une meilleure qualité de vie. Passons à la météo. Un assez fort anticyclone au sud des Mascareignes occasionne un temps venteux sur l'île avec des vents moyens de 30 km/h, et des rafales de 70. Durant ces dernières 24 heures, les plus fortes rafales qui ont été enregistrées sont comme suit: Champ de Mars, 76, Domaine Les Pailles, 72 et Vacoa, 69. Nuageux ce matin et au cours de la journée avec des ondées, des poches de brouillard sont prévues sur les hauteurs, réduisant ainsi la visibilité. La température sera entre 21 et 30 degrés Celsius, la mer sera forte au-delà des récifs, avec des vagues de l'ordre de 3,50 m. Les sorties en haute mer de même que dans les lagons sont déconseillées. À vous pour les nouvelles de la route. Une collision entre deux voitures a eu lieu vers 4h30 ce 3 avril 2024 dans le village de Souillac, incident routier qui a réveillé certains résidents du village du Sud. Des bouchons et des ralentissements dans les points habituels, terre rouge, Richter entre autres. Il faudra faire preuve de prudence, car des poches de brouillard sont prévues sur les hauteurs, réduisant ainsi la visibilité. Avant de terminer, un joyeux anniversaire à nos abonnés et amis sur Facebook. Merci d'avoir été avec nous, et à demain si vous le voulez bien.